OMG! Is this a sign? Si Queen Chelsea Manalo na kaya ang susunod na mag-uuwi ng Miss Universe crown sa Pilipinas? This is exciting! Deja vu, guys! On 2024, Miss Universe Philippines Mary Jane Lastimosa enters the top 10. And on the succeeding year, 2015, Miss Universe Philippines Pea Wurtzbach won the title Miss Universe 2015. Then guys, on 2017, Miss Universe Philippines Rachel Peters entered the top 10. And on the succeeding year, 2018, Miss Universe Philippines Catriona Gray won the title Miss Universe 2018. And guys, for the year 2023, Miss Universe Philippines Michelle Marquez D enters the top 10. Guys, deja vu nga ba? If Michelle D enters the top 10, makukuha ba ni Chelsea Manalo ang Miss Universe crown? Okay guys, abangan natin yan. Sa ngayon, todo suporta lang muna tayo sa ating pambato na si Chelsea Manalo. Okay guys, alam ko excited na kayo para sa deja vu. Thanks for watching!